Hallo en welkom by Ingesprek met Abidah Dixon-Mohamed. Saam met my vandag in die ateljee het ek niemand anders nie as die wonderlike verkeersvrou en haar naam is Kia Johnson. En ek is seker baie mense ken haar, maar ek gaan nie sê waar vandaan en wat sy alles doen nie. Dit moet sy maar self uitlê. Nou Kia, jy is nou so besig. Waar het alles vir jou begin? I must say the first time that it started for me was when I got the job at Good Hope FM. Daai stadium van my lewe, ek het geen werk gehad nie. I just had a little bit of part-time work, my R800 'n maand ingekry, wat nou nie veel was nie. Ek het ook my kar was gesteel net buitekant my pa se huis. Ek het op my pa gebly. And it took me about 3 years to pluck up the courage to get like a demo together and actually send it through to the radio station. And I thought to myself, gosh, I'm probably not going to get the job. And I decided at that time, because my mother was planning to go to New Zealand, ek het nou besluit, okay, as ek nie die werk kry nie, gaan ek nou saam met my ma New Zealand toe. Okay. And lo and behold, I got the job. And then I was there for 3 years. It was actually the best time of my life. Okay. Van daar af toe kry ek nou ook die werk by Take 5, en dit was nou SABC. So from there on, I went for the auditions, and I got the job within the second year. So die audisie was nou vir die TV, nie? Audisie was vir die TV, maar die demo was vir die radiostasie Good Hope FM. So ek het nou al twee wêrelde gekry. Ek het eintlik gedink in daai tyd toe ek by Good Hope FM was, so dink ek, nee, ek gaan nou eers in 5 jaar se tyd gaan ek miskien oor die televisie dink. Want my passie en my eerste passie is altyd radio. Ja. Maar dink jy altyd ons wat nou in radio is dat radio altyd ons eerste passie is as ons nou verder aanstap? Ek dink so, ja. I always say that TV and radio are two very different mediums. You can't really compare the two. But radio for me, there's just a different way you connect with people. Ek dink is 'n bietjie meer persoonlik. Want as jy op televisie sit, I feel always a bit of a distance sometimes with the audience. En ek hou baie van mense en kommunikasie, en praat en chat. Altyd, jy weet hoe praat ek. I mean, if you give me the chance, I'll talk for 4 hours here today. Exactly. You know what I'm saying? So vir my is dit definitief my eerste passie, because I still get to connect with everyone. En nou, as jy nou van TV af, is jy nou waarna toe? Wel, op die oomblik nou is ek by SABC se 2000 FM. Dis nou Radio 2, die ou Radio 2000. Ja, ek wil sê. En dit nou 'n sê. totaal revamp gedoen. It's now one of the fastest growing radio stations out there. I love the dynamic. Was hulle nog steeds al die tyd op die map of was hulle af en nou weer teruggekom? Nee, hulle was altyd daar, so maar die ding is dat hulle was meer met hulle het baie van die sport gedoen. Hulle doen nog steeds die sport, but they've decided to give the whole station a more fresher, more modern type look. So they've added a lot of big personalities onto the station and they asked me to be a part of it. Vir my was dit so aardig, want ek het nou gedink was eintlik nou amper besig om by 'n ander werkie te begin en toe sê hulle vir my, luister, ons gaan vir jou hierdie kontrak gee. En hulle my 3 dae voor my nuwe werk sou begin te sê dat jy moet nou begin. Okay. Ja, dit vat ek daai. En was dit vir jou 'n bietjie moeilik of dalk miskien senuweeagtig om nou sommer daarin te stap nie? Ja, definitief. Maar aan die einde van die dag, I've always felt for myself that I've had more of a national appeal. I consider myself a very multicultural kind of person. Ek kan met enige iemand praat, jy weet, from all across the board. I don't care. I just love to communicate and I love to chat with people. So for me, the national platform is just my kind of platform. I get to meet so many different people. En jy weet, ek is eintlik in die Kaap, so I'm representing Cape Town here for 2000 FM. Okay. And I broadcast from the SABC Cape Town studios, and I sit there, and then I chat with my colleagues via the comms lines, and they actually do their stuff from Joburg, and then now and again I get flown up there. I've always considered myself a gypsy as well, so I like moving. Ek moet altyd beweeg, ek kan nie in een plekkie bly nie. So vir my is dit eintlik die perfekte werkie. Ja. Wel, ek wil dan nou net ook vir die kykers sê, as jy nou opgelet het, nee, praat Kia baie met haar hande. So ek sien nou mense nou 'n bietjie goeders agter te stoot. Maar ek weet nou net die teenoorgestelde is dit 'n bietjie baie stil, maar dit is ook seker nie te goed nie, ja. Wat is dit te om goed? So te stil te sit. Nee, ek praat altyd met my hande. From the time that I was in school, actually I used to do it. I used to do lots of like, noem dit mondelinge, né? Onthou jy mondelinge? Dan staan jy daar voor die hele klas en jou sinewee is nou, it's like your nerves are just like absolutely shot. And I used to stand there and I would talk with my hands. One of my first speeches I actually did in class was about Martin Luther King. Okay. I was very passionate about, the fact that we were in, because obviously at the time when I was in school, there was nog steeds apartheid. Ja, ons onthou daai dae, né, meisie? Ons gaan net daaroor praat. Ja, wat? Onwards and upwards.
Ja. Maar nou Kia, jy is dan nou ook nou by Kyk Net se dagbreek. Vertel ons Ja. net so 'n bietjie daarvan. Elke oggend doen ek eintlik well, 2 crossings over to kyk net. Het is eintlik, ek doen dit op Skype. So wat gebeur is, ek werk nou vir die radiostasie, moet ek nou my laptop aan die een kant sit ek die Skype aan, moet ek nou daar so sit en my berig doen, en hardloop ek oor aan die ander kant en dan moet ek my verkeer doen vir die radiostasie, en dan moet ek weer hier oor op hierdie kant. Maar jy weet ek hou van besig wees, so is fyn by my. Hoop ek weer oor. It's like an exercising session in the morning. It's awesome. Maar die lekkere ding is ook ek is nou hulle Kaapstad insetsel aanbieder vir die Kyk Net dagbreek span. So everything Cape Town again, I'm representing Cape Town on that television channel as well. Die span is asemrowend. Hulle is fantasties. Awesome. Baie lekker vibe, baie chill, baie organized. They've just got an amazing vibe about them and I just love working with the show. Dink jy persoonlik dat mense moet regtig professioneel wees om lekker saam te werk? Professioneel. Ja, maar ek meen nou soos jy hou nou daarvan om met hulle te werk want die en daai en daai. Ja. Dit is vir my baie belangrik. At the end of the day, when you work in this industry, and I'm sure you know exactly what I'm talking about, there's a lot of sharks out there. There's a lot of people that are chance takers. Baie van die mense, jy gaan nie werk vir hulle, maar hulle vat, take advantage of you, which is not always ideal. So it's either you have to have your wits about you have to have a bit of street smart, and you have to have a little bit of work smart, and be able to sort of push that aside. Maar vir mense wat nou begin in hierdie besigheid, is dit nou nie lekker nie. Want as baie mense, lots of people out there that are trying to catch a thing or two with you. So you got to be on the lookout all the time. But they're not always like me and you that's aware of these things, you know. Professionalism, always important. Nou ek het nog gehoor jy praat van soggens moet jy so oor en weer hardloop. So dit klink asof jy 'n bietjie lekker fiks is, né? Luister suster, as ek op 'n pad trappies gaan stap, nee. As ek uitasem uit. Okay. Ek sukkel 'n bietjie. Die ding is dat dit vat vir my 'n bietjie van 'n tydjie nou om terug in my liggaam weer. En ek praat van fiksheid. I do have a small frame, but there's a little part of a tire band that just doesn't want to go away in the middle. Maar ons cover maar net dit, no? Nobody has to know about the little tire band. Well, not everybody's probably going to know. But you know what I mean. Yes. So that little tire band over there, I absolutely hate. It's a problem for all women, but especially after having a baby. And I had a knee operation. So, I mean, it's like I've got the combination of like the worst of both worlds in essence. So for me, is it baie moeilik. I can't train the way I used to train. I have to be very careful of my body because I can hurt my knee again. Nou, as die knie daarom heeltemal okay? Yeah, your knee will never be the same again. Whenever you go for operation, nobody tells you that your part of your body that was operated on, it won't be the same. So, but you have to constantly exercise it. You have to take care of it. Jy moet nou seker maak jy dra die korrekte skoene wat ek altyd Ek wil nou net vra. Maar kyk nou net hoe lyk daai skoene. Got to look good for the show, you know. But I'll just wear it when I need to. When I don't, I've always been a tackies and flat shoes kind of girl. En somer wil ek net kaalvoet in die son stap. Ek op baie van my kaalvoete. Dis lekker. Nou ek het nog gehoor jy sê jy het 'n baba. Vertel ons kykers 'n bietjie van haar. She is the light of my life. Okay. And she was born, she was everything to me. She just filled a hole that I never really thought I had. And when she smiles, everything goes away. Like, the one thing I think about having a kid is that when you work in this business, you always feel like, go, 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 go. You got to do. And if you don't, then you're going to be only second best and you have to be the best all the time. And when I feel like that and I feel the pressure getting a bit much, when I go home to her, all these people don't matter to me. She's the only thing that matters. Wel, Olga, ek hoop jy gaan eendag hierdie hou en jy gaan onthou wat jou mamma gesê het, hoor? Jana, sy moenie stout wees asseblief. Asseblief, Here. Nou Kia, ons praat nou van al jou doen en late. Maar vertel ons kykers gou 'n bietjie, wat se tipe kind was jy op skool? Jana. Die snaakste ding is, baie van my vriende wat eintlik vir my nou met my gesels het altyd gedink die televisie en die radio sal my hele persoonlikheid verander. Hulle sê vir my nee, jy's nog steeds so tatie. Jy's dieselfde Kia wat ons ken op skool. So I haven't changed. I've just come a little bit more out my shell. Ek was baie stil toe ek op primêre skool was. Hoërskool toe begin ek 'n bietjie gesels met almal en chat en vriende maak, maar ek was baie op my eie in primêre skool, ja. En dink jy eintlik dat dit is belangrik vir mense wat nou
begin groot gaan om nie te verander nie. Yeah, I do think it's important. This business can change you very quickly. Baie mense sal vir jou sê, jy moet daardie tipe klere dra. Jy moet nou so glimlag. You have to be a certain way, and you actually don't need to do that. Be yourself, because your uniqueness to who you are is what's going to sell you longer than somebody who's going for a quick fix. Iemand wat gou hy trappies wil klim. It's not going to happen. So gou hy opgesit, so gou kan hy val. Daar sy suster, jy sê hom nou. And it's very, very true. Dit is, ja. Wel, want ek vererg my net baie keer vir party mense, maar ons gaan nog nie daaroor praat. Dis nou 'n ander storie vir 'n ander tyd, né? Ja. Maar nou Kia, toe jy nou jou eerste rol nou kry, hoe oud was jy nou? As ons nou praat van ons praat nie van radio het nog nie. Maar toe jy nou praat van daai Take 5 en daai, hoe oud was jy daai tyd? Sure, ek was seker, ek dink 24, ja. Okay. En jy was 'n aanbieder vir hulle gewees. Ek was 'n aanbieder vir hulle, ja. En het jy dit ook, hoe kan ek nou sê, opwindend gevind sien dat dit nou jou eerste televisiereeks was? Wel, ek het nog gewerk by die SABC. I was working at Good Hope FM at the time, and then from there, the one gentleman who always, I always used to go in there. Ek was altyd chatty met die ouetjie en Sibusiso was sy naam. Toe sê vir my, hulle is besig met 'n audisie, so ek nou deur gaan om vir die audisie te gaan. Maar op daardie tyd toe ek nou gegaan het ek 'n groot koosblaar op my lip gehad. Okay? So sê ek, nee, maar ek kom is dit nie so met die ding op my lip. Het voel ek absoluut akelig. En, maar ek toe besluit ek, it's do or die. I've got to try it, I've got to go for it. And I went and I got given the papers en toe sê hulle vir my, jy moet nou hierdie bladsy nou leer. Ja. In 'n paar minute. Nee, julle is nogal so laf. Toe wat ek nou besluit is, and it's something that I learned that's helped me now with my TV presenting, is to bullet point everything inside my head. Okay. So ek het nou sekere woorde nou onthou in my kop en toe hulle nou die kamera op my sit, toe was ek nou baie, baie senuweeagtig, but the minute I started getting into it, I started feeling okay. Maar die ouetjie het met die kamera hier in my gesig en die koosblaar is net nie, en al wat ek kon gedink is, die koosblaar is 'n plek. En dit was eintlik 'n week, it's just like a week later, I thought to myself, I probably didn't get the job. And I phoned the guy, and I said, hi, just wanted to find out if I got the position. Oh, sorry Kia, you didn't get it. Because I really worked myself up, I was very excited. And the next thing I know, he says to me, no, he's talking nonsense, he just got the job. I'm like, you know what, I'm going to come and clap you now. Because I was so upset, but happy at the same time. So okay. Is baie lekker. Ja. Maar okay, dit is altyd wat ek vir almal vra. Ons sal mos nou nooit almal kan tevrede stel nie. Hoe hanteer jy kritiek? Oh. Dis nou een van die moeilikste dinge in die lewe, but with being criticized, you learn how to better yourself. Exactly. Every time somebody tries to bring you down, wat jy doen as jy vat dit in, okay, dis nou hier, iemand het nou vir my so en so gesê. Also, you have to be careful where it comes from. Sommige mense sê dit vir jou omrede hulle wil jou verbeter. So they do constructive criticism. Ander mense doen dit van hulle is jaloers, of hulle wil jou afkners. Yeah. And you need to know what is what. And when that person comes there and they're trying to harm you personally, within your spirit, you have to take it, mourn at the time, or feel some sort of like pain with it, and let it go. Yes. And then next day you wake up, you go, right, how can I do better? How can I be better? And that is how you carry on forward. Okay. Maar dan, as die persoon nou vir jou sê, Kia, nee, jy het nou daar verkeerd gedoen, en wat, gaan hy presies vir jou sê hoe om het recht te doen, of gaan jy nou dink hoe jy dit wil? No, I ask questions. Altyd, ek vra altyd. As iemand vir my sê, nee, maar het jy nou die link nou recht gedoen, dan sê, okay, how would you like me to do it, and how can we try and get this like to improve? Ja. Alright. En ek dink ook altyd, dat dit is goed om te leer van ander. Maar soos jy nou net sê, dit hang af van wie dit afkom. Ja. Let's do some soul searching over a cup of coffee, girl. Ja, nee. Jy lyk nou so lekker, soos hulle sê, slim en trim. En dan praat ons nou van fiksheid, en daai loop jy dalk miskien gymnasium? Ja, nee. Ek dink jy gesê gymnasium soos gymnastics. Nee, sister, ek bolle maar kies nie hier op die matte nie. Maar ja, ek oefen
baie. Op die oomblik is ek nou eintlik met Dragon Power. Hulle doen soos Muay Thai, Jiu-Jitsu. And I actually thought they were a gym that just catered for that. And it turns out they do personalized training. So omrede ek het nou al hierdie this injuries like with my knee and with my obviously having had a baby. Yes. Because I had to go for an emergency cesarean. So they actually specialize the training to me to make sure that I get the best out of it. So ek is eintlik baie happy. Hulle doen awesome werk en ek hoop nou net die spiere gaan uitkom. En hier slak suster, sien daar's eenetjie. Okay. Maar ek wil nou net sê jy begin nou lyk soos hy hourglass, né? Girl. 10 punte vir jou. Okay. Oei, Maar nou gaan ek gou vir jou nog so 5 vragies vra van CT. As jy verkeerd kry, die mense ken jou nou met die verkeer, dan gaan jy vir ons 'n verkeer doen. Wat 'n kamera? Hierdie kamera? Okay. Jy gaan vir ons, kom ons sê jy kry 2 verkeer, dan gaan jy een in Afrikaans en een in Nee. Okay, die eerste. Okay. Laat ek gou kyk. Wel, die eerste enetjie wat ek vir jou het is om CTV se livestream te kan kyk op die komputer. Gaan jy kyk of gaan jy eerder intik capetowntv.org of gaan jy insit capetowntv.com. .org. Okay, jy begin nou versigtig gesê .org, né? Ja, nee. Watter kleur is die T in CTV? Is dit oranje? Is dit groen? Of is dit blou? Dis die ene wat baie uitstaan is die oranje. Okay, nee, dit is verkeerd. Dit is gewoon die C. Die grote C is oranje. Abidah. Die grote C is oranje, so dit is groen. So begin vir ons kykers saam met jou verkeer. Wel op die N1 inkomend tussen Kuibergweg en die M5 is daar nou 'n ongeluk. Die bane is versper, so ry asseblief baie versigtig en wees maar net geduldig op die pad. Vir jou dagbreek verkeer is ek hier Johnson. Baie dankie Kia Johnson. Sien, kan dit doen. Op die spot. Just like. Nou byvoorbeeld as jy nou inkom as CTV op DStv nou gaan hè. Sal hulle nog steeds op die gewone TV kanaal bly? Ja of nee? Nee. Ongelukkig ja. Hulle gaan nog steeds op die gewone televisie bly alhoewel hulle op DStv gaan. Wel dis interessant, ek het eintlik Baie gedink hulle interessant gaan. en een van die dae is ons baie groot. wat So ek doen nog 'n ene doen nou Engelse een. Ja man, you vader. Okay. Well, in the central part of Cape Town, in the Western Cape, traffic lights are faulty at Castle and Loeb Street. Please treat that intersection as a four-way stop. I'm Kia Johnson for your 2000 FM traffic. Nou as daai nou nie goed gedoen nie, Kia Johnson. Lekker. Maar as hy nou inkom by die hek daarbo sê Kia, dan wat staan omtrent nou daar? Ek het nou niks daar gekyk nie, Abidah. Nee Man, ek ry mos so met die blinkers op. Okay, maar ek gaan in elk geval vra. Okay, vra staan daar Industrial Park, Industrial Area of Industrial House? Dat wys nou net om my notisie van julle van CTV kom nou. Nee, dis nie van CTV. Ek is baie besig vandag, Abidah. Okay. Industrial Park. Lekker girlfriend. Lucky kid. Okay, die laaste enetjie. Oh, jene. Is CTV op Twitter en Facebook? Yes. Okay. Ja, daar Nou, gaan dit jy weet sommer ek, baie want gou ek sê tweet yes. mos baie. Ja, want ek tweet net Facebook julle. Dis so kom. Okay, Kia, daarom het jy daarom daai reg gekry. Maar gee gou vir ons jong span 'n goeie woord asseblief. Oof. Yeah. I always get asked this question. I really hope that the youth take me seriously when I say certain things. Always remember to follow your dreams. Don't let people bring you down. And just remember at the end of the day that it's only you that can get you to the path that you want to be on and to get you to the goals that you have inside. That is baie swaar in hierdie besigheid. It's not the easiest thing. So if you want to get into this business, be prepared to have hair on your teeth and to meet all different kinds of people, good and bad. But always remain true to who you are. I think that's one of the biggest things. And not just if you want to be in this industry, but if you are just a person wanting to just have a great life at the end of the day in this country. Our country has a lot to offer. I think a lot of people want to run away and try and make it somewhere else. This country has a lot to offer, but you need to stay here to try and be a part of that change.
Baie dankie Kia, dis was nou wonderlik. Maar as ek nou kyk nou na ons land byvoorbeeld en ons kan almal maar praat van die negativiteit wat aangaan in Suid-Afrika en daai. Maar dink jy dat daar is daarom ook positiewe goeders wat gebeur in ons land? Ja, ek dink daar is definitief positief. On the show, for example, that I work at on 2000 FM, wat ons doen is ons praat eintlik met baie mense om uit te vind hoe hulle dag gaan of iets nou lekker is wat met hulle gebeur het en so. And you get some nice inspirational stories from people out there. Vir my ook, ek doen baie like charity work. I try and get out there as much as I can. Met Tygerberg Kinderhospitaal, ek werk ook met hulle op die oomblik en hulle het baie hulp nodig, jy weet, maar dan sien jy die passie van die mense wat eintlik daar werk en dink jy, elke dag hierdie mense gaan werk toe. En elke dag hulle gee van hulle gees en hulle gee van hulle tyd om ander mense te help. And to me, that is an inspiration. It just shows you that there is hope. I think maybe this comes from the fact that my mother was a social worker, and my father was a teacher, you know, and they try to make the difference in this country. All you have to do is look. We tend to, as humans, just look for the negative, because that's what's exciting all the time. But to look at the positive is also exciting. Yeah. Nou gaan ek jou gou op 'n spot sit. Ja, nee, my sê. Gunsteling kos. Ooh, girl, nie alles. Okay, wait, if I were to choose like something that I really love, it's the tom yum soup. Ek hou baie van Thai courses vir baie heerlik. Also, it's non-fattening as well, which is really important. Maar dit is een van my gunsteling kosse. If I have to go for like a favorite dessert, definitely anything with chocolate in it. Okay. Chocolade. Nog chocolade. Ek hou van die movie ook chocolade. So jy kan sien ek is baie obsessed met chocolate, ja. Gunsteling kleur. Groen. Nou sien ons het nou net gepraat van groen. En ek kom eers by die groen uit nie. En dan is die regte antwoord. Kan nie sien jy help nou? nie. Alright. Gunsteling fliek. Ooh, Gladiator. Russell Crowe. Gunsteling idol. Idol. Of Oprah Winfrey. Helen Zille. Ja, daai twee tannies. Jammer. Oeh, jy nou my keel. Daar sy. En as jy nou moet kies tussen grimering, sal dit wees lipstifie of jou ooggoedjies? Ooggoedjies definitief. Ek het baie klein oë. I gotta put the eyeliner on to make the eyes pop. Daai goedjies wat hulle vir jou leer. Kan jy daarom jou stem verander? Nee man, regtig, jy kan. Want ek het nou net daai stukkie daar gehoor. Ek kan my stem verander, ja. Nou, kom braai. Want nee, ek vra maar, wat was nou al die ergste enetjie wat jy nou al moet verander het? Die ergste ene wat ek moet verander. Ja, nee, maar ek doen maar net 'n paar as like if I have to do I used to always think that I was going to do the voice for cartoon characters. Want ek kan Goofy doen. Ja, gosh. Sien jy? Dis Goofy. Maar ek ja, voor ons amper afsluit, as jy so bedrywig is, wanneer kry jy tyd vir jouself en vir Olga? It's called time management, darling. Time management. Ek dink jy moet ons mense ook daai leer. Ek sal organise your schedule. En as jy die tydjie het om af te knyp, wat doen jy? Ek hou baie van net slaap. Slaap, want ek kry nie baie slaap nie. Ek het 'n babatjie by die huis en ek is op elke oggend 5:30, lekker vroeg om by die show uit te kom. So vir my slaap baie belangrik. But if I were to choose things that I like to do, love going to the countryside. Franschhoek is vir my baie mooi lange baan. Oh, just to chill and hang out and enjoy like a weekend away from all the madness. It's awesome. Kia, ek sê vir jou baie dankie dat jy vir ons kom kuier het hier by CTV en jy moet lekker bly. Jy ook. High five. Ja, wel kykers, dit was dan nou natuurlik my gas Kia Johnson en soos baie mense vir haar ken, natuurlik vir die verkeer waarmee sy nou besig is, maar ook Expresso waar sy was. Dis die einde van my program. Ek gesels weer met u. U moet lekker bly, maak 'n verskil. Ek is Abidah Dixon-Mohamed. Onthou, as u wil vir ons skakel, bel die nommer 021 448 0448 of besoek ons webtuiste by www.capetowntv.org. Totsiens. Assalamu alaikum.